Adesmama abono nsia ya mamu nyina to. Omemu nsam ni ama wodo so de ayensaka. Ane yaboaboa no ato din sa numre no nsia kasebo a ye ne yetiefo asinkonyan. Utie free peace. 104.3 FM so okay. 101.7 neat. 100.9. Nimi ansa was sepa Sabaka Johnson Accra. And what hello 101.5 FM Wadum Kumasi. Ghana man Tamia doing sia baby out and kay. Kasa Fidia Bessa do you see and miniature Quamanonia Bessa Diasa. peacefmonline.com GhanaToday.com and Swabo Day. A tree of Wobenya be Akan. Dear Dicassi Bonua Cotinibini. Well, oh my Ghana, Yabako Semu Edifa June 4th for Jumediano and Huano, Mampeni Abediachi, Professor Jane, Nana Opokwa Jamaisa, Bermon Penny Fonfa, and she said, Dear, by way the year Jumano, and yet Juma Papa Nensun Sansua as Sefata in Free Sumra. Sanso ena yedin komo ede free aduanimu ebambo se wo my Ghana yebede ho a great minister ede atodwa se enya aban ne nko asede eyade a eho hia. Food security is therefore not merely an agricultural issue. It is a strategic national security issue. Well, abe for kwan so the friend is artificial intelligence. Ya ye dwene ahwe akokan aye niema hodo bi no. Onomonya for some na fe John jede atodwa semra se be de fie wan so die se. Obere se ye de ye adwuma ese na fata na emom enchechia. We must establish a parliamentary AI and digital oversight committee with family protection in their mandates. We must have those committees in parliament. Sanso ena nadmo empanifo edi ababe to just say so ko adenta bia ya adan bi bugu ye enra ensubranta me eto enimu a eho nye baabi e wo se nipa kodi wa 2020 obokoko efa ho ye behwe ensemfoforo emu ni edi nkomodi akwa wie se adehye bia wotem twia so ahodo me ahodo anra nsugiri no ema wa so eye hye no oni peace news kase emu amofo so edi nkomo a ye behwe de wo mo eka no ebi o my Ghana ye wo yakwan ahodo bi atete apansam se kontebe esuo tutu eninti aban no aye nhyehyeye ama contractors bia wo ACC wo si emfie nsia nie adwuma na wo aye no aban no ntua wo ka entie nche obe demonstration e dia fa wonsem no afoforo pibi no meka we hu enanne onyedwubre ano dem ye cheche mu dia ma ewo akan kasem ne mo ye ahoden afri nyumekwe ho yamfa seda ema Oson's chemist ed Oson's garlic capsules boy chidom MTN say we there for you everywhere you go. High sense electrical appliances na open kwa de abra yen chen insurance ne do so Ghana for na nyina bodi bra na beje odie Dolphin roofing system de hihye bia ba hihye ni mo de yesi bra yema won chen sen fa ko board dan so ho ye da baba bi tua yenka wo hinere spices so odwa so spices ne do so na so nya spices bia na yedie odwuna opomudie ho wadwane ne de odwuna ho de a na wo chi so hinere spices Lawson local mecha badwa so eboa apomudien pa enti wo ye oba obesiesie ho na opomudie ho nsem akoyi won so otima ye obasima Ayana what you so Lawson local mecha. Divine Hope Herbal Center, Eddie Watcha Herbal Pada Bejaso. Now Watcha Herbal Pada no, a wapumudin pa. And Casimu Yaria Hodo is Suru Watcha Herbal Pada. Until you may answer na bedroof, you know, now wafa papana or two a druno, now Aquaji Watcha Herbal Pada, Facosi, Facosi Prunity, Unum be no Bushani Binsonom, now Behunisa Pumudin pa, Ebedia him, a wufi honomo. Way any you may call the way to the Manumre, and Yanomi and Sa. Yes, in Kunya Kasebo, ye de esum working count for a me. Sadat Muhammad Mene. Nana, ama not to for an afe. Aman signed to me Quabinamafo. Afe Cassiano enchemu enie. Mampeni abediachi Professor Jane Nana Opoku Achima Edian Tuja se. Was say aban penny for a name Mampeni journey to me so upon a year to me nibi ama se on some my Ghana se. But I sa ba we editor kunyaso se or sum o memono adesie. And into adese se udo bi egu akwemu. Ama dear friend same punto a year chuma, nenye chuma keke. Sam punto ne bede di emo memono adese asetenemu na chese eniema ekoyi or sere wo mo Mo monchia enfo mfiri sa kwan no ene sapapa no a abanwe atwa ede ato ho no wo se se tie for beka ya NDC amanyoko so mo opposition so mo tie aban mu wo mo butaye ni nyina eye baako obema empuntu aye atwuma obema mo emu no asetena emu ago na ne makoyie na obi ato mani mu a wanyinwi na nasum atwe no yeduru eye bono mantam no emu a banda ahinkro eho ena mpanifo egina ye ema June 4th Jumedie no ekon so ewo ho mampani abedi achi se
amammo papa ene de mpanifo atoto niema yie na omamu no adehye no eniema akoyi ama womo oso ogitum amammo okoso a ye woniema bi a eya achewachew na enso botaye no eyese woti abamu no nko ade amammo mu achewachew no ubedi ne sunkonim na watoto eniema yie na de efe ne sa akwan ahodo apomudimu enkomo enwoma sua ya nanka enya wo sa amanyoku no na ate akunya so ne so wadehye enwunwi no oti akunya so de wahwe atoto niema ama niema so akonkan ose botaye no nie enti a NDC amanyoku no ayi won akoma mu wonim de ene de won sa aka di free eye empanifo ehyehyede mu no ya wode sum oman Ghana no wogidie se aban mu mpanifo antwe won adwen amfa mfiri so na woye de aban we eka Ghana de se benya mu susanso papa. Work with us as we make things better and as we improve the system. And we can all send this country to the level we want it to be. And everybody has a role to play, regardless what you are doing, whether it's your business, whether it's farming or fishing, whether it's teaching or healing, whatever you are doing, it is important. And we urge you to do it to the benefit of the people who are at the receiving end of your efforts. So, ladies and gentlemen, I want to congratulate all of us. We have come 47 years since. We have much further to go. And it's not just counting the time. It is about the quality of the impact. And as I said, it depends on all of us. We can make Ghana much better today than it was yesterday. Nipa yetene nken aye mampani abedi eche Professor Jane Nana Opoku Acheman afi wotwumedie no ase no NDC amanyoko no dwemtanfo Ora Johnson esiedu nketia General Mosquito enso sere IGP se wosere no ada onhwe se ebre ko nanimu e wo man kan yabato mu no wo mu a ebeda esu ene ebambo ne adi a wode basabasa ye ebeba yabato no mu ene se ekoso se yebewie no onwe se emra ene won bedi na dwen mu ba twe no se mekoya China assembly besi na ye jaise ye to abawi a bibia nkotwere baabia atwere de a ene abato beduru so a ayam sisi nkwa na de kadin na ya reyi a obi a yakuni nua no na bibia nsi a empe na no beso no ono so be na dwe se abato obre ene etimi kunu nipa fa e ho didi a ono so mani to so a ahwa no akase okodi bone entime gina enne adwumadi so masema meka nyina ne se Yedenkra ekoma IGP eni na principal say ya te say President Mahama wa ma omo order say nipa nso a yakunkum omo wa batu no mu no yenhwehwem na de asotwe fata no yemfa nkogina emranim National Democratic Congress amanyoko no dwemtanfo Ora Johnson esiedu nketia na manyose mahotedin eye General Mosquito wogina NDC amanyoko no edimu a ne woye chochofo eye Ora fiave kwete wono so enya kwan gina dwumedie no ase na enum nsemnie osre NDC amanyoko ne mase mobo atwumason ene ka ho bi ma Ghana de hye te mase ede won kokromo titintim ya sabre moti abemu ose wosre mu ada resetting agenda no enye mampani nko a ene na soafo nemom wo so ye NDC amanyoko no achi tiny wo so woka ho bio enti obesra da sesa abre wo ma chance ama wani abre wo konto se wo mo so epe amanyose mutumi no ose de be moto mobo ase muntetia break na sese ai wo mo ede tumi na hye wo mo sare monta wo machi ewo akomakrom na monya atwuma. Not selfishness, not greed, but a desire to serve because that is what is that when the time comes. The same for John Mahama. He also ran away literally from the leadership. It took a lot of effort to convince him to become vice president. Now, when you see people who say, we don't want the leadership, those are genuine leaders. When people show too much greed, too much desperation for leadership, they are not real leaders. So my plea to all people who are aspiring for leadership of our country, especially at the NDC, cut out the desperation, cut out the selfishness, cut out the thinking that this is about you. You must orchestrate left, right, and center. No. Nipa yetene ke NDC amanyoko no church for Ora fiavekwete. Sansemye Patricia Sefanfisha ne de somye. Jumadia sunukubi kwaso ewo magane mo watu ni din African Interparliamentary Conference on Family Sovereignty and Values. We the toso na ya jumadia mpinfo hwe na wahye ho fa. Ghana ya jesi na so na sebe dwehwe na mpinfo hwe na jumodi wahye.
the science in timpin for crumpo ashe sembra sibeja for no ya mo na nsa ofa nkwaje wona home na dwumadi ba wie ya wasen aba na oba beto dwumadi so empinfo aka se mpu no ayepu no woka bi wo mu Ghana ne amono ne abibirem dodo na no aba be pie mu dwumadi ya se wato wona no mutuo na empinfo bi aka so dwumadi ya se mu ba ko ene wo nyamfo erikopoku opanyini wono ane masebedwa ne wusiade hye wo sunafo south na mu masebedwa fie aso ye hwe nnuane eni kwaye ho nsem so opanyini ene osoafo da so ya no waka se dwumadi ya se na ne kasem ne na wo kire mu se na nsia COVID-19 unity US Iran and Israel tokwa baye na Russia and Ukraine so tokwa baye no yehu ahoche ade ba wiase so ene fertilizer kwampa kwabra na wo pa to na ode ye okua na ho nsama akwa bibia ho no mo ene se wo paduaba de ye wadwuma na ho nsama akwa bibia ho no fango ho sempo akwa atwe ma ne amaibu ho no mo fango ne bo ko so ensa na chimba fom biem fango ho akwa den fango ho akwa atwe na no de munyamfo rekopoku kire mu se ye ntimi na wiase na se bi yemfo ye ni nkonkoto o ma bi so ene Ghana kwampa de timi ka se se enuano no Burkina fo mo na ti soro ha yi eni se ntoso ho kwa atwe ne yetu ya kan ne de fa ha ya ntoso benya bi Burkina fo kom ho se kim na te se ntoso ho akwa atwe wo Ghana na te se ato ye ne chepa ni nyina na yade ya eha ento ogina so no de atompenfo aba be pie mo dwumadi nyina se bi nya obedi no bo homode ne do nya obedon so bo homode ne di na entimi mbo ne nuano ho nsem entimi ntumpo ne nkoye yentimi mfo ye ho nkonkoto ama hodo so se o abibifo de afi ne ye fefe nti ama hodo watumpo na ye den se den ya karisika ye benya fla bi ne da ba be yedwuma o yekurum wo se nya ade asade ne beboa yento obesere si ye nyini na ye ntumpo mfiri sa ade ne ho na bibibi ye be hia se bibifo aduane afom ni yanka se yentimi hwe na yentimi hyehye se o man bi ti se Ghana mfo ye ni nkonkoto so se o ye wakuafo ho no mo de bedu ye nuane de ama ye kobasa na emmoa ye hye dan tena se o man ye mfo hyehye pongu apono so ye befa so na ye kua ye ho nsensem no ye di tu ho ana mo ye do aburo sa abri ye do na se bana se yetwa wia wo ba bi ye kwa store no eni se wo kire bi na se aburo ho kwa atwe obi wo ho no mo ye betime di ne de ye ho atoso ye ne sa na betumi abon ye nua ne ho nsem so o man no etima tumpon Ghana ye behwe ne ye de ni ye nti ogina so sere bi before man penifo abehi abepie mu e wo dwumadi ase se o mo so hwe no mo fa chiche pongu apono so ntimi moa na ye nua ne ho nsem se bi before no ntimi entumpon. Nearly 3 decades after food sovereignty entered global policy discussions, its relevance has never been greater. Recent global events have exposed the fragility of international food supply chains. The COVID-19 pandemic disrupted transportation and logistics networks. The Russia-Ukraine conflict significantly affected global grain, fertilizer, and energy markets. Climate-related disasters have reduced agricultural output in many regions. Rising geopolitical tensions have increased uncertainty regarding food availability and prices. These developments have taught a critical lesson. A nation that cannot feed itself remains vulnerable. Food security is therefore not merely an agricultural issue. It is a strategic national security issue. Na eno akire no na wodumunyanfo arikopoku woka se abiem na osade apiso se ye kan nuane ho nsemu an ya do e wo asase so ensomunam nyina ne kan ho bi e na obesere se ye nje bire na ye ndi ho nkomo yi na ye nuane so se no aya na wo man bia no omu wo nuane a Yakopon ahye dade ama omu akese wodua nko ade a ebeba obehye se nuane so ye ma ye ni nko esan se nuane no mpempe no ye na nuane duro ho a esiese nipadua no ase ye de ho to so betimi aboa ama ya pomude ho nsem se before etimi atumpon. It emphasizes locally produced food, culturally appropriate diet, environmental sustainability, equitable access to resources, and democratic control over food systems. Most importantly, it seeks to place control of food production back into the hands of farmers and communities, rather than leaving it exclusively in the hands of multinational corporations and global market forces. A decade later, in 2007, the historic Nyeleni Food Sovereignty Forum was held in Mali. The forum brought together approximately 500 delegates from every continent to deepen the global understanding of food sovereignty and develop a shared agenda for the program. Odumunyanfo erikopoku sunafo stout mrashibedweni wono aso no wosoafo akwaria so ye wodano nene na atwagu adwumadi ekoso mrashibedwefie ene wode sansem yitu dwa wase Manuel Akole ene William Gentu na de amaneboyi ebesomo yen na saadumedi ekuro ya na Minister for Communication, Digital Technology and Innovation Honorable Samuel Nate George adibi ka no watrese mrashibedwefie no esese womunya bedwane fa bia
ɛbɛhyɛ deɛ friend sɛ parliamentary AI and digital oversight committee women science yi so nti yɛnya committee bi saa no a ɛba no mmarahyɛ de fie nso AI a yɛwɔ committee a wɔn nso bɛhwɛ soɔ yɛ a ɛnya so wɔn hwɛ so kɛkɛ wɔn bɛtumi abɔ ho ban na AI no ɛho aba mfa so ama yɛ paa wɔyɛ 4th African Interparliamentary Conference a ɛrekɔ soɔ wɔn sɛ family sovereignty and values nano ɛna wɔtrɛ sɛ ɛsɛ so ɔman Ghana yɛdi asɛm yɛ a wɔatu yɛ a ɛni kwan sɛ yɛdidi agorɔ koraa wɔsi wɔ yɛ a wɔka ne sei wɔka de akyerɛ ɔmanfoɔ sɛ dwumadie bi koraa yɛ a ɛbɛba soɔ co-sponsor an Africa Interparliamentary Digital Family Protection Declaration, a goal of presenting Africa Family Values Charter, Africa Union, end of 2025. Was it a February? Sir His Excellency John Dramani Mahama, aye afefo frebe kwa kwese mu no. Sir onya beye AU chairperson pe, sansi se we kura de edemufua. We must establish a parliamentary AI and digital oversight committee with family protection in their mandate. We must have those committees in parliament. We must ratify the Malabo Convention and enact domestic data sovereignty legislation in countries that have not done that yet. Fourth, we must refuse trade agreements that compromise Africa's digital sovereignty and data rights. We must refuse such agreements in our parliament. It makes no sense for anybody to be offering you support for agricultural help and adding sexual and reproductive health rights as part of the terms and conditions of something in agriculture or trade. What is the correlation? We must scrutinize this very well. And let us be clear, there are people who walk in the corridors of African governments, power of African government, who are compromised and who will smuggle this in. But we stand as gatekeepers in parliament to ensure that we protect the African value. What is the coronation? The artist said Okase, Minister of Communication, Digital Technology and Innovation, Honorable Samuel Nate George, Emmanuel Akole, and William Gentu. Na yɛda so agyina wɔ man Ghana mmra sɛbɛgya fie ɔnomanyafo Samuel Nato George ne nsɛm kan ne emu no ɔde ato dwa sɛ botae a ɛda saa mpanifo dwumadie emu a ɛno nti yɛkɔ abibiman ahodoɔ so a wɔ mmra sɛbɛgya fiefo ɛkwan ni mu atena ɔmo nyinaa ba bɛka afu a ɛwɔ man Ghana mmra sɛbɛgya fie a ɔnso so adwen ɛde fa abibiman yamamɛ ne yamaneɛ ɛna afei deɛ ɛtɔ so bio sɛ yɛde yɛn ho sɛ yɛbɛyɛ yɛn hyehyɛ wɔ bekora a ɔman bi ɛnhyɛ yɛn so deɛ wɔ sɛ yɛkyerɛ ɔmamu no adehyeɛ no ɛne na wɔka ma nsɛntwerɛfo ate aseɛ sɛ saying yɛka homosexuality sɛ ɛnɛ ɔbaa bi te hɔ ɔsɛ ne ho nyinyi no sɛ bio ne kɔn dɔ ketemusɛm agorɔ a ɔsɛ ne kɔn no bɛɛma ne mom ne kɔn dɔ ne yɔnko baa wɔne bɛyɛ ntafre te sɛ deɛ nkra mienu di wɔn ho agorɔ bɛɛma nso te hɔ a ne to gas wɔsɛ me kɔn no baa ne mom me kɔn dɔ me yɔnko bɛɛma ne kɔn akyi gas me ne nyinaa ne bɛtafre ho sɛbi ayɛ nneɛma ɛnsɛm fata obi kura tra so ɛka sɛ wɔnya dua ɔbɛfemfam no na ɔne na wade ɛwɔ hɔ ɔsɛ saa nneɛma no ɔno Sam George hu ne sɛ ɛyɛ atwene mu haw enti yɛnhwɛ ne yie ɛnyɛ sɛ obi hu ne tɛ no akɛkɛ aha ɛnyɛ wiase adisua ɛntra so ɔsɛ da bi ɛyɛ atwene mu haw na nka wiase ayɛte nyame a wɔbɔ ne wiase wɔme ate aseɛ sɛ ɔbɔ nipa wɔ baa ɛna ɔbɔ nipa bɛɛma na esi den na sɛ nipa aba bɛtena se aka sɛ wɔma atwene akɔ akyiri enti ɔbaa sɛ me kɔn dɔ bɛɛma bi odem nyame de ma me ne mempɛ ne mo me kɔn dɔ me yɔnko baa bɛɛma so sɛ me kɔn dɔ me yɔnko bɛɛma a nipa ne ka no wɔn fɛre ne ho tɛ no ɛne wɔka ne bɛdwam ɔsan sɛ yɛmma ne kwan no onko gyina baabi no fa mbranta akyire na de ɔyɛ no ɛnyɛ Sam George si wei sɛ nya atwene mu hawa ɛyɛ di enti yɛn hyase ne yɛn hwehwɛ nkrɔfo adwene mu ɛwɔ saa kwan ne so. A landmark ruling on gender, saying that there are only two genders, male and female. All of this onslaught is a mental condition. Homosexuality is a mental aberration. It's an aberration of the mind. These are people who need mental psychiatric care. And I'm not just saying this, because until 1976 in the United States, homosexuality was considered a mental illness in the dental and scientific manual of the US. That's how doctors who were trained in the US before 1976 were trained. The decision to take it out as a mental illness was not based on science. It was based on a campaign, social campaign. You don't change scientific facts with social science.
Na wase botaya edasa inter-parliamentary conference dwumadie no so eye yedi nkomo edi afa bibiman wa mamre ene wa amane se wode won ho se wode wa mamre ne wa amane be kire eye enchirima ya eba na mom won hwehwehwe amahodo so edi anti se sankomo no na ekoso de a ene Sam George se osre wonuanom bibiman ade hye wo firi wo mra so bejafi aba be ka Ghana fo ho se omomo wani enko se sabere ade no atra siese eya hote atra siese ye adesia entra so ne mom bebi akwakodu no eya adwene mu nkoma ohunu se yenni emfamfiri ho wo record this answer me to dwa wo my Ghana mra so bejafi ne yen sentro for Emmanuel Akole and afa William Kentu ewo ho na wosan enkomokro no emwono ena enei empenifo ehyanse edi edekọ animu a oche se oman Ghana yenyini ewo enei abefo emfididwuma yesan so edwene ehwekọ kan ewo hyehyede ahodo a yetu eye emu anamon ene Sam George se onuanom emrase bedemfiefo a ofri abiman ahodo so ena abai oka kire wo mo se ebra yenyini edekọ yanimu yi ebra dru se enema ahodo binum a yefe ne se abefo internet no de woso bia ye o he ose onka samfantia nemom de ema no enye yesen nipa no sha asese wo yobaburu no okọ internet no so enema hodo a ohu a osua no empanifo ewo fie panifo ene ne wadwumam panifo ene ne bembe bi owo no ene wo se ye tenetene sa nipa no na wanfa de enye no ewa abefo kwan so dwumadie no so no emfa amo na brabo o se ene wo wiase aye wei ye ninku asomu bio nemom ye de ho na se ye de ho so a enkire se de enye bia ye jai nipa ema no ye. These are my closing thoughts. The children of Africa did not ask to be born into a digital age. They did not choose the algorithms that shaped their worldview, the platforms that colonize their attention, or the foreign ideologies that are being pushed into their homes. That choice belongs to us, the legislators, who are their parents, their grandparents, their uncles, and their aunties. We owe that to our children because our parents did that for us. We cannot be the generation of legislators and parents who failed the African continent. Every parliament that passes the Digital Family Protection Act, every legislature that ratifies the Malabo Convention, and every lawmaker who stands up to Silicon Valley and says, not in our homes, you will be fulfilling the oldest covenant in African governance, that obligation that we have to protect the next generation. That is who we are. Sankomo ikoso my Ghana mna sebeje fi wobrekwa 4th African Interparliamentary Conference dwumadie no ekoso de edi kan koso wo Uganda ewo 2023 de etoso mienu sanso koso wo Uganda wo 2024 afi etwemu 2025 Uganda sanso ji esene naso empanifo di nkomo no wie 2024 ene 2025 ene wote asese o my Ghana ho aba behia sese ye twasa papa ewo bibiman so enti yenso yentu emu anamo eni nti na afi die no Ghana ha ene ekoso onumanya for Sam Nathi George. Greater Accra Regional Coordinating Council mpenifo na wode krata yi apiemontin so yi. Na wasi subambone ane aba me no mienu so wonkran. Eka ho bi na ne. Enso mu na ya na asase na etwifa amanfo so. Na se bi mpredua panyini ntina fie ma sadwanfo. Integrated Accra Regional Minister ni mpenifo kan bi o ma ye ne sei. Wode nhyehyɛ pa ba begu apono so mo watimi di aboa na wode abonkwa ene japade ho ban e won kramantam yi mu. Na urumunyamfo Linda Okulu ne kasa emne na wotirem se mantam yi enye se wo so mantam ne keke so wo so afo na emom mantam ya akuro mu na wote na enura junted ne esi ye no na esi afem papa enu nti ogina Greater Accra Regional Coordinating Council din mu na wode arekyekere ene ya akonsema mabusua a wahwere wona adofo won so wapirapira wona wahwere wona japade so omunyina no omunhyeden na wose ye nura yenka bi hyemu afi won kwate ayese adenta new site lankwantana madina mensini mu abunsa bi adwiregu empenfo di mirike akọ hono mu anakola saba yes Central Business District Accra hon so eja to abunsa bi mu ho ene yenkyemu miru na efanko omugu so omukọ mo zehwe ensonso na efa amanfo wo hayi ene wose ye de be nkura na ekoso omantamu yi ekowi atira amanfo je pade dodo na de ensu afakọ na eja be se den so wase no ebi su krompo da yaresa bia me ne wo kase ye nura esubra na etigu yenti wose ye ne abusua wona de hye pra esu na so yenti min katakati ani na ye nya tse ne enam so asa o ye ne ba ye ne nim enu nti mpenfo be soro waka na watu na monkwanpo be fa so a obetima siesie nkran na enkran tima ye yi na wo man Ghana kwan na mara wo ho enkramantam nso mara wo ha no wo se obehwe ahuni so bibia de be ye adwuma na atumi aboa na enensuo to a enya ba bi mfa me no mie ne yesuba nti yebetima hwe ne yatimi ade atu so sa wo se ya tena krom ha no mo aya asombrache ache
yatena krom ha bu ye ne agu ne ma so ache ama nipa sisi aden asi bebia ne kwase osisie ene kwabrane be ye bola ensuo no wode kogogo mu cha won fa ho no wasore ko ne fie yes ya ha se ya ban asase osemfa ho pinedo na asase no waje fa de aboso enam so manyina no ensuo to ache se nye ba bi mfa enye won kwa ne hawo menu mie no so ene yenya sunsunsanso ensuo ta kwa akwan obi anam so obi no na ensuo aje aboso nti won kɔ menso me nkɔ ene ye nyina na ye brɛ wo ba akofo anam nto otu ye nti na no na wo gina so wo de atudwa sɛ empenifo so won tena ho ma saa de ne ntimi nkɔ so biem enti woni eku ahodo wo ka bi wo ba be sɔre waka no wotu anamo enkramantam mu se wakɔ akɔtena ba bi ne kwase yetena wakɔ akɔsi wo dan de asi ba bi ne kwase yesie wakɔsi wo dan de asi nso anam mu nko ada otwu mu tane betene ye pɛ empenifo ba hwɛ na wo da no maka gu fam na atumi aboa ama nso to atimanya ba bi di afa na orumunyamfo Linda okulu kyerem sɛ woni Greater Accra Regional Coordinating Council de hyehyɛ ahodo agu apono so na hyehyɛ mu de agu apono so ne bi ene sɛ abronse ahodo ye hyehyɛ ɛwɔ mantam mu ene wɔ hɔ no mo inspection team bɛba ya ba bɛhwɛ on krata asɛm ya ba bɛhwɛ sɛ mpenifo ma ho kwan sɛ ba bi abronse ne wasiesie no ɛwɔsiesie hɔ no mo a ye wie nso ya hwɛ wasase ne mu mmere ene abronse ne siswa bɛ ya abosom ya na sɛ mfinhyɛ no mu nsia betima adwere gu abronse ne si hɔ no mo a enye ye ye bɛhwɛ ne aka gu fam na atumi aboa ye de abonkwa ho ban ne ɛtɔ so mienu mo nso ma ye pinedo na maji asase ahodo a enwom wo aboso sɛ ye nsuo na mamu o sɛ ye bafa ye di ato hɔ sɛ nsuo to ne kesi mo enkonkɔta hɔ na kwabra ne wo de wo sɛ asase na mepɛ wa ye feeling wo da ne esi soro wo hye baba beto mo nso ye kwan aban ha no kwan ɔkyena bi bebie mo na beto so ɔkyena mo bedu hɔ no ma metu na wo sini dan de abe kwan afa kyena duru hɔ no ne ye ba bebu a wo sɛ aban ɛso betu ampɔte sika de mame wo sin nyina no nya de ye besoso so biem enti mo nso asase nya mo de pinedo no empenufo ba betu mo so sa afa nso mo amusi e dan ton mo nso amokoto asase ankrankra na musi mo dan mo hwɛ hu ne sɛ aso ya hodo ye o masɛde atene ya hodo ye o masɛde sɛ mo kɔ mo na so kɔgye permit mo bɛkɔ akɔgye ansa na betu ana mo bia wati wɔkyena bi ya ma bɛka wɔgye pade amfa ngu fam mo nso a mo prapra mu fie bola wi a gata na mo de akogum ɛkwan ho na mo de akɔgogu aden wo so wɔkyena bola fo no ba bɛfa ha ko me ba bɛfa na bola ni gu hɔ no mo sa ho asena na ɛbo amanfo na kan kurum wo sin nyina so nya de bɛsoso so biem afa nso mpenifo de hyehyɛ ba bɛgu hɔ no mo a sɛ yɛ me na me hunu so obi tu sa na mo no bia metima fam tetefon na ma report sɛ won so na be ho atimi fa phone na watwa na wasende ama mpenifo video ne ka won sanko ade a obetu ho anamo ene otwu mu tan ne betene pe ba bi akwakosi bia na obekyew na watimi abo mankramantam ya hunidie ho nsɛm atimi afa ntoma pa die fira o se yanko na ya na yanko no kwa bakofo nso sa intimi nso nyamie ni kata enti ababa ya ne chefa menu mie no so yensore waka ne yemfa ya chefa enta banyachi na sani sodi hunu intimi mram menu mie no aye tenkran ne osi adan de ton efiewura adwadifo munyina no wose momfa chitapa enta Greater Accra Regional Coordinating Council achi na hyehyɛ mu de egu apono so yi intimi mfa ne ntoma pa famfre sanse nkran eja bakofo de menu mie nyina no ena nkran ye de enti etimi hyehyɛ man nkran ye yi a enkonkoba si nso obemu na edi hunu ni suro aba beto yenso orumunyamfo Linda Obenewa Akwele Okulu wo ye mrasibedwani wono anso any Greater Accra Regional Minister nensa ena secretary ya sia kokobo wodema adehia ete mantami emu na Greater Accra Regional Director National Disaster Management Organization Dennis Jano Nati ena oboyamani eyomanfo animsam dada enra rehosama isiye ewo adenta a new site wo omose opposite da Yesu ase supermarket no na sai rehosam isi wa abrabro nsan no ejirigu ye ehun amanebo na wo boyi wose wo maton sa de afre engineers ya wo maben wo mu de wo munim se edan we strata no na tesen ebra ye bo foundation ekofom ana nkofom kese wo mutu no kakra bi na hwanom no kra ebra ye bo foundation no na ye somi soil or sandy soil or a clay soil enti se soil yi mi ensen de ye mu bia no umbe assess after that ebra wo mu egu concrete no so cement no umu etwa baako a umu tahwi ba abo sai miensa na umu de frame ana se umu tan yanso mienu ana de frame na cement no doso ana cement no noso eno ye behwe iron roso a umu de ye no nso 16 by 14 ni bia na se 16 mm ana se 18 mm eno nso umbehwe afi anwea no kro mu de si dan ye tese ye de aturu ni bi
anaasɛ deɛ ɛte dan no nso yɛbɛhwɛ nti Ghana Institution of Engineers bɛba ba kurakura mu nneɛma mfidie a yɛde tɛke soil ɛhyɛ structures sɛdeɛ ɛhɔ nom si teɛ structure integrity building determine possible cause of collapse bɛtwerɛtwerɛ ne nyinaa wɔ notebook mu na de akɔhwɛ nti kɔhwɛ a afie ansa yɛbɛhu the cause a ɛnam so ɛdan no ɛbuiɛ. This morning, we invited Ghana Institute of Engineers to assist with the structural integrity of this building. Of course, a building can never collapse if structurally it is strong. So we deduce that, of course, the structure may be weak. So that is what they have done. And so for now, we have declared this place a security zone for now so that nobody can get inside to take belongings that do not belong to here. So we have done our part. We are waiting patiently for the assembly to release some machines, then we can start to clear the debris. But for now, everyone was rescued yesterday. And they are safe this morning. We've gone to the hospital. One was at the UGMC, and then the 3 were at 37 Military Hospital. So everybody is safe, except the one life that was lost. To say the meeting no saa pepepe Ghana Institution of Engineers umbekwa site wo na umakwa akɔhwɛ afei wo mu a epira ya ne de wo firi mu no ne nyinaa nso ateretere mu kama de ate sɛ wɔka sɛ yɛ Greater Accra Regional Director National Disaster Management Organization NADMO Dennis Ejano Nate Municipal Chief Executive for Walla Nkwantanai Medina Ibrahim Fiana Fuseni ɛna wɔkyerɛ sɛ asɛm no aba no ɛnyɛ da kora ɛno asɛ wɔno kora wana wodi akɔneaba ɛbrɛ a ɛdan gyiriyɛ hwɛ sɛdeɛ na nipa no bi hyɛ mu boys gyina hɔ yɛ so wɔ ha yɛma no nsuo yɛ nkakrankra na ɛnyɛ asɛm ketewa na nipa korɔ no a ɛdan ne yɛ ne dea no ɛnyɛ sɛ bi a wɔbɛfa no ho adi daabi ɛwɔ mu nyɛ ne saa. By law, when they even brought their planning and everything, when we've taken everything into consideration, during the construction, before even the oversight concrete from the foundation, we need to supervise. Before they do the filling of the foundation, we need to also supervise. Before the oversight concrete, we need to supervise. Before even the main structure goes up, we need to supervise. But it's the case that somebody has been stopped for years and he finds his way somewhere, somehow, to put up the structure. So we have to charge him for every penny that the assembly spent on this particular debris or clearing of the mess. But you also made of an arrest this individual. Yeah, he will be arrested. He will be arrested. I've spoken to the commander before coming here, and then I'm going to talk to her again that they should find where the man is. We have his name and his contacts, so we are going to use that as a contact trace to get him to be arrested. To get him to be arrested. Municipal Chief Executive for Walla Nkwantanai Medina Ibrahim Fiala Fuseni na kura no assembly member ya wo Okataban electoral area Walla Nkwantanai Medina municipality Honorable Alex Sapon ono so ni peace news kasai. You see, sometimes, Emra wohoino, you be feel say Emrano, enye abani yemra, ekutia dabi, enkuntia but wamunya buai because we send our permit, like maybe some insurance and maybe some compensation bet me aba. But when you don't have permit and you build, whatever problem with this biano, when take care of the assembly or the government may even decide to go another extent again to put you before court because of what has happened. Who need permit? What's it dying? Sebi accident is it is against the law. Inti the message ni meka ni nyina ne se ma ye mfele se o me kwakotua sika de na me wo master mi si bi dan de na me konkotua permit dabi but wo kotua permit na eboa assembly no so technically omutufu assembly no technically omoso etufu weye assembly member ya wo Okataban electoral area Ewala Nkwantanai Medina municipality Honorable Alex Sapon Clinton Akwesi Amuako ena oboaboa no a etiefoɔ etiye na
awrawo samba konso a esi na no peya na eni enyan pa wakyerɛ sɛ petrol tanker bi ya wo tu kwan na petrol tanker no wo free timatim maase kwan no so ya straight away wodi n'ani kyerɛ dubin so ne nyinaa wɔ afigya kwabre south district a ɛwɔ asante mantemu bɛsɛ anɔpa du baako hɔ no mo ade koro na drɔba yi ya wo ti tanker yi ɛno anse meke tiaso eduru baabi wo check off a enye yie ɛna tane no tane no hwe fam apɛ na gya tom petrol tanker atɔ fam de eje firi mu ba ye nye jaketo a enti drɔba ni ana wo ti sɛ no Abbas Abdallah ya wonya 30 years no wono wɔkam ne ya twe no anye yie ɛna ho akora ne betumi aba hɔ nom saa wogya ya fra na mu yi obi antumi mma hɔ enti wono sɛ wɔhyɛ drabe na ne metini ya wono so ka ho Muhammad Abdallah onso anya 25 years wono de ne tiyeye enso opra ya na mu aden panti wo mu edi mirika de ne ko Tafo government hospital wote ayareshe afei ebra tanka no yegya no to mu saa no edi bum entimia ebembe menwo bebi egya no betu akobia ne ebehwe ekuro no mu amanfo gya ne heteskata binum nam hanom asɛm wasi obu eje na gye tutɔ nkɔfoɔ shops im efie na nam hɔ ɛne emusie kumo na akwaye fear and panic we di mirika nam ha we di mirika omu tane heteskata sa na municipal chief executive Honorable Patricia Per Ankra and one name municipal security council ɛkɔ baby asɛm ne siye na one peace no siye nua rescue no he boaten ɛkasai Anapay me say around 10-11 and minya call say tanker car bi I free Kumase edure do bi so emuni ato amaja ato miete na ya na so mete na me frɛ me dissect and obi a oye involved bia yankopon adom ya ba be so ejana no. It's quite unfortunate say ya ba ya na driver o twi tanker no say o free glass nim eto form ma ejana hyehye no the meeting so ejana Akan amazisia reporter me won say hospital ye bompa ye say nyame ebehu ne mobo no de ne nkwa ache no. Aside that, and I think the community members too has helped. Yes, the whole community of Edubinso have come round to help in quenching the fire. We Edubinso efida kwabre South District to Asante Mantemu a tanker emuniye eja etomu municipal chief executive Honorable Patricia Per Ankra ena wone yenia wahine buaten ekasei na Ghana National Fire Service ebra ye to nsafre wonum se eje mu ama asem wasi o ene omutu mu asen bebrebe eto aso paper bi ama kwamu asem wasi ene omudi mirikadu ho eso mesin esi so ene ahumai edo mu ko ho ensue na peba na egusu yo ma se ne susu etre ansa no mu tumi edumita no eba sa pe Kwabre East Municipal Fire Commander DO2 Ekuya Brago was say it was hectic. Yeah, Ponte Fire Station. Area bobe no do me no apa husimanson. Any nya call a free Edubinso. Civilian being a free and now reported fire my. In fact, one shada my exact. The AC ankasa nti ye tree and ye buy and I'm say a kwan no waka kranti ye bedru ha 12:27
ebedu ye ne hu se ewisie kumo eninti ye hwe ye scene assessment na wie ne hu se eye fuel tanker na ehwe ho a eja tomu na de ma eja ne tomu ne se according to our witnesses no eti pole no inti pole ne titos no ye light pole high tension no ha inti etitos so ene ma eja tomu na it's unfortunate ye lucid driver ne ehye mate ne so epra ne benz ne mo eden a ye bedue na o ma dikan afa no ko ayaresabia deɛ yɛte sɛ ɔkasa ya ɛkya atoe ɛyɛ DO2 Ekua Brago ɔno wɔyɛ Kwabre East Municipal Fire Commander Rescue no he boate Hello FM Sir enso to wo my Ghana ha say ne titu ewon kan ha na ensu yiri atwe enkrofo agapade ne wade hiade no enye ade foforo eyade ekoso na enso so de si eye enrai ama areho ya esensen enkrofo akomamu no emu apiye nya asam ketu akra brono awodo te se Lakeside Estate Odona Kaneshi Chai Penny kwashade enkrofo agapade pa ya ensuo akokoro edeko ene wo ma dan so ensuo na giata na ni ase no enya asem ketu akra peace news central 40 wo hu egu emia hodo amabobo sui ene baabi pebre ya eka ho ne ade hyedi nkomo na duru baabi na ya asefem sem ayarehwo jese woda wani enan nipa no kan kan na ni hwe ne ma hodo a ewo dantue nim da ensuo age eye nsase no monten so ene kurokuro no aboso ana eni enyan pa baabi te se Lakeside Estate ho I know ewo Akan North Municipality Principal for Samoa any addition being common any. Sure to am funny easy cry because ye ni buy ho so na so no atoye. E tem bi enso no buy me problem. Na ye hu say wall we any filling station no and na cause problem because ye ba han me ne buy better almost 16 years in it. Nsuo to wo hasa e tokora ye hu ne ekoso no nti eno an nsuo no e ha dwene se nyoma bebre haye pa nti stress abawo bibi obebua ye o mehwe aha Lakeside University Community 6 na endo da be se 4:30 and I then start here na e sha ase no na nsuo ntoye na ye hu se gota na yiri ye no na I say you need to be on face I say in Soto Mountains and Dodua until Honum the Sonuto Honum by what and the higher pa. And I mean, my money dear. I hear the war. Nina Bakumpony why I bet my dear be until Nina say and the problem I mean like it's quite very, very sad, unexpected, and you just have to be indoors, and the next thing you're a victim of flood. It's a whole lot of things. Like apart from the communities area where you're standing right now, room 6, which is Japan Motors, like it's terrible. The government needs to do something about it, because if the gutter is not handled, we would always face this. It's not the first time it's happening. Aha, Lakeside University, Committee 6. Everyone said that there's anyone send so to send a honey de nyakra, and she no baha bebre. Ebu hall na euro ye shop no ma bebre say eno akrop na me ko market ko fa e money sugar ni nyina na ma me tie mpeni fa mo tie me say ye hia mo wa hase omboa ye afi bi ansio tai haye mi hye me nyama na egu ho no nyama bebre asai. When you addition ewo Lakeside Estate or Akan North Municipality na wo mo a ewo kole clote abaton pesua so Woma ye adehia eton niema womo so ye atena for odon na so nya won chefa sabre no ye sencho ni Jessica Ewrama Frimpon ekọ ho Eda flood be ena ka flood ne ba so twam ko ena ho be we na to woni nti flood ne ba we ne free asalam down ba ni nyina no water we na de ne ko e ba tu we ana mo si ni die na nke fam bie wa mo si o be ye adwuma ana adwuma wo ye we nyi se tela fo se na ma nyi adwuma me ye na me free se me bo na itina me da na nsuo ne to na frade a die ne be si me ma makre ni na ne nsuo ntumi amfa na nko asɛ no ne ede ko ye nso so de ede ko ni se nkofo ede me se nsuo ne ba na be shop no mu ya come and you get problem. Omo mo chile nya problem. Omo mo force nya problem. Condition for nya problem.
Mom the fridge is so your problem. Is a coffee what you know best. And run so a toy after you knew me, Obesha me, dear, my 1 year, or don't know once there also maybe before one. And the essentially pious Bedu Bansen so any addition what Kaneshi Kasa say. Since 1995, and I'm Baba Jumaha. Then you be a new ha. Nsuo tose de nsuo nyiri na contractor bi omode adwuma bi man wa ha ECG cables bi se only free anko doko no ana ode fa main gata na wa ha no odu ho no instead of saying ko no abe bonchi ne ho no ode ayina fam no wanfa wanya ne sa ana ode fa government gata na wa ho no kese no ode concrete sim enya bibia aha me wa 195 nsuo to ayete ato nsuo bi anyiri ada wa hu antisa o me ye contractor ne ne kokon say ade a wo ye be create problem gata na nsuo fam no usi no wan fi no ye nsuo since then nsuo started say to ayiri wa concrete mo ye kwan no academy gata no academy ntin e ma kwan nesi o ma ye but emu ni nso na we ni so na aye we ni ana kese no eni na no ni na wa nti se ho ni choko ntimi nko kese ni mu ntimi nko ho nyina esi nti o mo mehwe no mo nye mai foforo no nga be wa ye ni se anka nsu no kran eto a betima fa mu stra nsu no san yiri be fa za wote ase nti sa siesie na yete se aban no hwe na obehwe no wo ye firi wo mai so mu gusu me ba mu so mu gusu wo gusu bat sana wo gusu nanka baby a won ayade na edu nanka ni kwansa anka nsu no timi ba abonten sa sanka timi wura de na control still now asamba so nti problem na nti ta wona em se ese wo hwe ho ni pa okay officer bia se de mo so mututu na magu gatem na hadwen yan haide yan makwan ma won to ne ma ngu gatem sa wa ha but bia na be fi echi wo bat yan area mu ade ye masa kwan ye ka bono ahodo a ensuo eyiri adehye ene won niema a untumi nyi weja enfrim ene ti ensancho ni Alexandri Ednani ekohwe hodi asie situation ne dey afibi ata na yen ha isi aye say that will be the chair say so mu bie da mo na ne ne we ya ta we yen ne ntontom so de ti ama ntontom mu yen ne yema ti aba ne de we do ntwe ne ni mehwe ya na we oman no oman a yen ka nokore wo mo ka se asase ye ton asase obekọ no dry season ye ton asase manipa nti obekọ no ntimi hu se aha ewo nsuo ne de ye ti ase se ewo nsuo be se yen pan fo no so timu boa yen na wo mutimu biebie ne tema benim say yenso anka yen ho beto yen nokore even last way wo mu bie faces nyina say niam bebre na ye hu wo mu ebi mu fridge sabi waste product niam bebre na me won say yare ekora ma mantem ha fo tetego mfansa na weja all the white cross tight top sadam ish old wager bola na nkofo hwegu gata nsuo no nsuo toro na kwabrane afa bola filifie abehwegu gata ne nyina kafaye no nse ya ti o man yenso ye ka ho bi sankomo ehu nti Institution of Engineering and Technology Ghana and Penny Force share asoye hwe ye nkronkumenkuma amamuoso osera wo ada last year ni mu omudi nkomo bi hwe enema ahodo a amayen gatas ni mu asisie osi omukotena se di san komo no omuma abedwaku bi hyanse nante o man Ghana yentwa so ahodo esese di gunkrata so enema wo musu se edisa ensuyiri no ede aba osi wo sere asoye hwe ye nkronkumenkuma amamu ya hensem ena afa yesum dwumadi so se san komo na wo mudi ye no a omuma nipa binum ekomonten so kohwe de edi ensuyiri ne ba no omuwi omusan akotena akokoam soso adwene de wo se ye de fa ho so wo man Ghana osi wo sere de omushan de gunkrata so no omushan se mfa nya adwuma engineer Wanda Salami Davo eni yedi nkomo ene awia yi wo breko ne ohene wa kesebo ahe kasa no ena wo kye se o wogidie se the Ministry of Local Government omo ekohunu ya wo de agu nkrata so no so wo de nso ano no chance ye adwuma enso yira ye hu keso beti o yewo minister so wuti gata no mo enne na se nsuno afa people no so na esisa nyema nyina ba
la betting a block. And the SSA is Anka Yabaya, the BIA from retention fund. Attention to throw on the mobile. A betting us to Bukatra. Abaya, I see a general Econico, a Pudumu year. And on a retention fund, I discharge the woman, I call a term Kakaka. Sabaya, flooding and man. And 24 to 1 more some time ago, a young Minister of Western Housing, Hydro Authority, to 1 among all my Yahoo design, a car implementation. Nemo, and now I found a woman against you, and not your course and your problem. Afei engineer sanso to omamu no adehefo se wo mpota mu kroya wote e na afei so ye mensin no mpanifo a de ahye wonsa na nanam ahemfo mpanifo e kasa wo ye monten so eyeyie se saabre ya aban no anya mfa hyehye fufuro bi anu akwan mu si ebesi ensuyi na no kwan no won so ate wo mpota mu na nanom adamo e de na mo ankasa nipa adehye na mo ya ebeboa se na be ensuyiri no ensuo no ton a enyiri mu emprempren Drink a wohono, as I saw Yimuna, a moo at the hotel, ye Yimu and bar, a different Sonia for a Bosua and Pana Abba, Abbe Flade, a honomo. Not the woman, yet the any flood in the baby blue. Yes, also, I said, drink to now your construction. If you are, yache, na rain run off, yan from run off, another instrumental good from my yes, Sony Passamono. Nibuto, I asked Sony Passamono, the cat said, be bring coffin. Na dear Sony at no, and no, na and southern north integrate our moon, and moon southern north. It is but dear not dream no, a moon do I when I was hot on member I no. One moon almost expanded no, said they and no bad, do another come, not a cognac. Institution of Engineering and Technology Ghana, one president, engineer Wanda Salami Davo. Ekwa wondin and a single man contractors. Ojanity from SMC. Any abo mo pa so person mo do. Obeso mo tete gata mo beje musika no my ndo da jumping for say. Adwuma bone ene se kro no. Na ekwa impenifo ne kasa chiem so mo ye adwuma de ama ban. Efira fimpi no ene aduonu 2020. Adwuma no wa ye awie ebesi nne. Kapra tokro da mumpo abantu amfa ma wo mo. Na 2020 Ghana Highways Authority mpenfo ne gina aban di mu contract ye wode ma wo mo. Se gates ahodo omo hwere omo ntitim ene gates ahodo nso emu asie omo hwe na omo nsiesie mu kama akwan ahodo ehuofo nyina no mo ndo adwuma no ma nyina awie afi agasiketua akwakoye den na chochorofo de ma ekuo ye ne wura Jonathan ne ka se na wo chem se ne sayo so nti o ma choro krata eda kwato Ghana mampanyin wura John Dramani Mahama na pono so mo besere se yefunu pa ye mfa nhya ban adwuma no ma ye awie ne mo makatua no opanyini kame akwose kamu kakra na wanya bredi kan mo na mampanyin enyansa wo so o ma chi bosome na tosom yensa no o mo choro krata se ye bi dikoto mampanyin apono so se ne eno benya no yedi awonim na mpenfo chem se chenso ana edwo ene ntino mo hwe na o ma hwe ni mu se o mampanyin won krata wodi abayi di obetu ho na mo weti na so pam sika se fata wo mo no aban hwe na wontuan fo mo nye saa dia o betu anamo anamo mutuo ni nyina na ye o ye kire na centralfo bi se wura Jonathan se na efiri se 2020 empenufo ntua musika mfa ma mo no Ghana Highways Authority empenufo munim ho na o se ebo asem de wabisa yakọ yakọ bi o mo se validation process yenkodi enhyehye so enhyehye ben adwuma ne ma ya hwe onim se adwuma ne ma yetua me ka wo se enhyehye o muso munim hyehye bi o so mudi so o musika e no moje o ma se ye sika a haye ase ye adwuma sisi a hwe wo de isi a nsu asha se to hwe ekwan ho de we ekwan ho tie wo de fa woni to fom sensuo to kakra bi a na obi asuru yen yi gata mu the whole year last year and a minister promise say ye members enkasa na obehwe say ombetua yeka ebepem nne omutua yeka omo say ye board out December etwemu say kwan bia so obehwe say ombetua yeka this is almost validation ye edwuma na ye yaye ye nka say ye validation fine mo kire ye kwan ye befa so aye validation na ye beye edwuma aye nsa beka ye sika ama edwuma no ebekoso ebepem nne ukọ penyin we nchen a osisi ukọ penyin we nchen a osisi kire no eno wura Jonathan o kire mu say wo krata o ma chwo de koto o mampanyin apono so yi o mu otweniyem so o mampanyin betu ho na mode amomo na mebo so ne de to so aduonu num na krata na o de ko ye besi nne wonyanti nka bia na wo twen kakra na so o mampanyin nka bibia de a ene o mampanyin wo natana ya o manim nie o mboabo mu nyina no na o mato santana be pie mu o mampanyin aboboa no enkosi say mpenfo betie won sufrɛ wotua won ka no ene o mampanyin atana ye ho no mo beda o mampanyin ti ya ende
yɛni hwee sɛ yɛbɛkɔ ne nkyɛn nti na quick no yɛtwerɛ petition command the first one that was the 3rd March yɛnte hwee yɛyɛ good citizens yɛnya abotrama no yɛasane ama no reminder 25th May we yɛnte hwee no yɛsɛ okay in petition no ne yɛaka wɔ mu sɛ yɛ next act of action and he said fine ɔmampanyin yɛba bɛda wɔn nkyɛn picketing yɛba bɛda wɔn nkyɛn sɛ yɛma oduane ana woma utimamufoɔ no aduane bi a ma yɛbindi hwɛ yɛ na yɛyɛ ne saa na ɔmampanyin ebia sɛ ɔnte yɛ a ɔbɛkyi because yɛka sɛ ɔman ɛbɛyɛ ɛnyɛ sɛ yɛbɛtɔ paint ɛde apenti ɛdan ho daabi ɛyɛ akwan na yɛyiyi no ɛna ɛwɔ sɛ yɛhwɛ sɛ kwan no yɛ maintain no neat. Owura Jonathan wɔyɛkyerɛkyerɛfoɔ de ma yɛkɔ a wɔndin ɛne single man contractors association wɔne na wɔbɛne wa ɛna hwehwɛ nkɔmɔ ansɛm yi wɔde to dwa na asɔeɛ a wɔn mu na wɔn mu ɛhyɛ yɛwuo ɛna ɛkwan bɛfa so a yɛbɛkorakora mu no ɛne kwan bɛfa so a yɛbɛyɛ ayie mortuaries and funeral facility agencies ɛyɛ mofa ɛne wɔn mu kasa yi na ɛberɛ a wɔn mu kasa koraa mpo na wɔn mu de biribi foforɔ koraa baeɛ a wɔda no wɔdie wɔyɛ first national launch of deaf care week ɛna induction of newly trained practitioners wɔn mu na wɔn mu bɛhwɛ yɛwuo soɔ ɛne kwan bɛfa so a ɛbɛkorakora no na registrar ɛdema mofa Francis anim ɛne wɔka sɛ Ghana ha obiara ntumi nya ne ɔpɛ no wɔmfa ne ho nni sɛ bia ɛkwan yɛfa so a yɛwuo ɛkwan yɛfa so a yɛde yɛkɔsɛ mɔkyere ɛkwan yɛfa so a yɛyɛ yie wontumi nya yie biara sɛdeɛ wɔawopɛ no biara na wɔayɛ yie toro kaa bi na wɔagya no hɔ na wokɔ nnipa a wɔawuo de wɔnim kata woto saa nneɛma no nyinaa sɛ yɛhwɛ na yɛhwɛ ne yie paa mɔkyerefoɔ no nso wo operate mɔkyere na wo ne license a ɛsɛ sɛ wokrɛ na wokɔ register sɛ yɛhwɛ yɛn krataa mu sɛ yɛbu akonta a mɔkyere yɛ wɔ Ghana ha sɛ ɛyɛ 250 mɔkyere ɛne yɛwɔ na 250 mɔkyere no wɔn a register yɛ a yɛnim sɛ saa mɔkyere wei deɛ ɛwɔ yɛn krataa mu ɛyɛ 93 pɛ nti wokɔte 93 no ɛde free 250 ni mu a kyerɛ sɛ mɔkyere bebree wɔ hɔ nom a yɛn register ayɛ ɛne wɔn license koraa nso mpo ɛnyɛ papa nti wode emu no kɔhyɛ wɔ koraa ɛnimu nti wɔn hyɛ na wɔn aka ho asɛm afei saa nipa yi a yɛatete wɔn foforɔ koraa yi a yɛde wɔn ba bɛka adwuma ehu ɛnyɛ sɛ ebi a wɔn bɛtena office ya kɛkɛ yɛasɛ da ama wɔn nteteyɛ paa ɛyɛ soronko nti wɔn na wɔn bɛ force standard a yɛde ato yɛwuo ho standard yɛde ato yɛwuo ho ɛne ɛkwan yɛfa so a yɛde obi kɔsɛ mɔkyere nso a nipa no yɛde no kɔsɛ wɔ ne ho yɛ bibia yɛ kama ohia bibia wɔhyɛ no yɛ ɛno sɛ wo mɛrɛ afei eyie eni kwa sɛ yɛyɛ eyie bia eyie na sɛ yɛ professionalism bɛm yɛyɛ eyie yɛ kama na nipa no wɔkɔ a wɔn sɛ yes yɛyɛ na adesiyie a safety and quality service delivery ɛsɛ yɛhwɛ ne yɛde ne nyinaa ɛyɛ adwuma asama de yɛ ɔman nti nipa no so wɔkɔ a wobɛhu sɛ yɛgya ne kwan yie ɛnyɛ yie bia system baako system kura asuo mpo ɛbɔ a ɛsɛ nsuo gum ɛngyegye yɛba bɛhwɛ ne nyinaa yie. So far no deɛ ɔmo a yɛ license ɔmo no yɛ 93 but ɔmo a yɛ register ɔmo no ɛnam 250 yɛwɔ bebree a yɛn license yɛ na yɛgu so a yɛkɔ aprɔbɔ nti no yɛba na sɛ ɔne license a na yɛakyerɛw ɛkwan na wɔbɛfa so na atumi ama yɛ ho kwan ama yɛ ama wɔ license sɛnea ɛbɛyɛ a adwuma a wɔyɛ no wɔbɛfollow standards and compliance sɛnea ɛbɛyɛ a wɔbɛyɛ ne kwan so a ɛdi mu a ɛde ne die ɛbɛba adwuma no ma na mmom ɔmo amfa saa nteteyɛ no a
saa kwan na yɛpɛ sɛ ɔmo fa so ɛhyɛ nipa animonyam no ɛne sɛ ne ɛbɛyɛ a ɔmo ɛma yareɛ ɛntɔ te se anaasɛ yareɛ bi ɛmfiri awufuo mu ɛmmɛsan ateasefoɔ no ɛna na yɛbɔ wɔn kɔkɔ sɛ wɔfa saa kwan no so deɛ a sɛbi ɛnyɛ me na meyɛ mmara no a Ghana yɛwɔ no ɛne obedi na ɛkyerɛ na registrar Francis Eni ɛsa de afutu ɛde ama nipa a wɔn akɔgye nteteɛ ne sɛ adwuma no a yɛde ase wɔ nom nsa no wɔn nyɛ ne yie paa wɔn te sɛ yie biara ɛkɔ so wɔ baabi a wɔn nkɔ mokɔ hɔ a ɛkwan fa so a wɔn handle funu no ɛnso wɔn nyina wɔn nhyɛ ne din saa boys yi a wɔn aba yɛse yɛfrɛ wɔn sɛ Bola boys o sɛ Bera boys ya obi ewu awie na yɛnkɔnkɔsie no a yɛma no so to adaka nwie kata so no wɔn pagya no wɔn de esi wɔn abeti wɔn de si wɔn abeti a saa saban no wɔn nso na adaka yi wɔn tumi tia ne sei no wɔn atia ne sei no wɔn atia ne sei no wɔn na sɛ mawu na sɛ mu yɛ me sei ya ɛbɛyɛ me ya papa enti ne nyinaa wɔn mɛhɛ wɔn bɛgyina hɔ no mahɛ sɛ ade a mo yɛ na nhɛ funu no bibia nha no ɛma bebi a wɔkɔ no asama ado kwan nkosi wɔn bɛhwɛ ne nyinaa yɛbɛgye yɛn nkurɔfoɔ a ɔmo abɛgye nteteɛ wɔ suapɔn mu ɛfa sɛbi amu ho adwumayɛ ɛna ɛnɛ yɛbɛgye ɔmo tum yɛfrɛ no sɛ induction service yɛbɛ inducte ɔmo ɔmo yɛ 176 ɔmo a ɛnɛ yɛagye ɔmo ato mu no deɛ yɛgye di sɛ nteteɛ ne nkyerɛkyerɛ a yɛde ama ɔmo no ɔmo de bɛyɛ adwuma deɛ yɛpɛ sɛ ɔmanfoɔ nyinaa ɛhwɛ ne sɛ ɔmo de ɔmo support ɛbɛma yɛn wei yɛ graduate a wɔn graduate yɛ ɛbrɛ a wɔn kɔgye nteteɛ ɛkwan bɛfa so wɔn bɛhwɛ yɛ wuo yɛ mɔkyere ɛne yɛ yie soɔ graduate ne bi ne yɛte sɛ wɔn ɛkasa prince baafoɔ asamoa. na yɛkɔ nsɛm foforɔ mu multi-choice Ghana mpanimfoɔ sɛ 2026 World Cup yi wɔayɛ nhyehyɛeɛ papaapa ɛsiane so ɔne Ghana adehyɛ atena mfeɛ bebree ni enti ɛberɛ no adu sɛ wɔsom yɛ no ɔsom yɛ yie enti sɛ wɔse yiyi wasom ɔmo multi-choice Ghana sɛ sɛ DSTV ni so wɔ bi wɔ fie a wate dɛnɛ wonya ma obi so a ɛne na bɔ bi nhyehyɛeɛ a wɔma yɛ ne nyinaa yɛ sɛ HD no wogyina so a wɔanya koraa no 58 Ghana cedis pɛ wobɛhwɛ ɛyɛ 104 matches no live na wɔse ɔkyerɛkyerɛ mama Ghana de hyɛ ate aseɛ sɛ saa 2026 FIFA World Cup wei yɛ abakɔsɛm kɛseɛ paa ɛsiane sɛ yɛwɔ ɛyɛ aman hodoɔ maako aduanan wɔtwe ɛna ɛkɔ akɔsi akan wohwɛ matches maako ɔha ɛne akyire na yɛ ɛbɛkɔ so baabi te sɛ United States of America, Canada, Mexico a ɛho hia paa sɛ wote fie wɔ sɛ wonya bi na wohwɛ na wosan so ɛhwɛ ne yie ɛno nti na wɔma yɛ saa ɛnhyehyɛ yi enti wo nuanom ɛwɔ United States of America wɔn mu hwɛ bi no so wɔ Ghana ha multi choice sɛ ɛne yɛ ntɛntɛm ne gyina DSTV ne so na wo so nya ebi ɛhwɛ sɛ ne ɛbɛyɛ mmeresantene a World Cup ne dwumadie ɛkɔ so no wo so benya wo kyɛfa ɛde afiri mu o Ghana ha se a multi choice Ghana Chief Executive Officer Owura Alex Oche any Peace News ekasa say the 104 matches nina every customers live and in HD live and in HD na say so the and say the 104 matches nina abeto your lowest package your package now 58 cedis per na wanyam the 104 matches nina abeto into the catch customers ne omo mo hwe nyina ne say o DSTV decoder ne bi wo hodeda just subscribe ko 58 cedis per number your lowest package no so ubenya 104 matches ni na ahwe ewo DSTV so person subscribe wo DSTV decoder ni bi wo hodeda na ehun ya mpokra so be free *759#*759# obona the o decoder number ni bi ahema over connect no to the lowest package na waba DSTV so na wenya all the matches ahwe afe Owura Alex Oche ne nkomo ni mu ne ebisa se obi nso so wo ho a DSTV no woni bi kra na so sanse nkomo emu ehwam nti no wabete mu dwumadie no ase se modwe Ghana de hye hu nti wonya ya ko no so bebo DSTV ni bi onye den
sɛ wonyɛ wonni DSTV data there yɛwɔ dealers bebree ɛwɔ baabi bebree wɔ nkraha wobɛtumi kora by office ɛwɔ abelempe wobɛnya decoder ɛne dish na wanya obi ama no akɔyɛ ama wo na waba DSTV so dish ɛne decoder ne nyinaa yɛ 169 cedi spec na yɛde waba DSTV so wobɛnya 104 matches ne nyinaa ahwɛ live and in HD bebree ɛwɔ Accra ha ebi de Cadmos ebi de Cash Ghana ebi de Space bebree ɛwɔ Accra ha ebi de Cadmos ebi de Cash Ghana ebi de Space TV wɔ Sprinters Road side hɔ yɛwɔ Cadmos ɔno nso wɔ Osu side hɔ yɛn ankasa yɛ office ɛwɔ Abelempe woba ha nso a wobɛnya bi Kumasi yɛwɔ agents bebree wɔ hɔ Rankos wokɔ Tamale wokɔ Koforidua kyɛ sɛ baabi a wobɛnya wobɛhu yɛ agents ɛne yɛ dealers ne bi ɛwɔ around. What's a seven sa anya hwe na kan ne fonson na 2026 FIFA World Cup no France here wobrekra empenifo ebeden wadi ewo Mexico multi choice Ghana say wono no ya chance ekopem kita wonsa bosome de to so dun kron a World Cup no ebebe na wie ye ntibeda wo mutwumedie ne so nenya emfaso pi oba Ghana has a chief executive officer also multi choice Ghana Ora Alex Ochene Eten kan sa bani ensenchoni Caleb kwatwa ade ewo mo aseye ho egina we so na yetwe ho abatiawa Peace FM ojamno no na nsɛ dia wo jiwani asa confidence level so asa kosoro pa e wo se manigye efese ma fa Mr. Kill aye bema kasa wa fa meme dro Mr. Kill aye bema mu a enya afi na wo be ye hu debate tell him hey na ada no fa World Cup sa na so amwa Mr. Kill ya ma fanti ma ye bema mu a case closed me so be person me ye bema kasa enti menya Mr. Kill ni bi wo hiato Mr. Kill our pharmacies Heba and over the counter medicine shops Dudua Kokunlun Ghana Limited East Legon a Champo Junction for 0244 139176 and 0204 139176 a member what in fear doing what trade kronko and the firm Mr. Kill FDA agi ejedi enkrato yatum Peace FM. Tune it in, turn it up, Peace FM, and rip off the knob. 80 plus bako enson ene ne okeka bomu a players ahodon so kan ho bia Morocco edom kwako pie mo World Cup against yase na Tunisia so omode omomrante omode kɔ no nyina aboro 25 years yento omo mfin hya ne be around 26 no bako enson ena oman Tunisia omode kɔyi na omo so omoboro 30 years no insia ena okeka bomu a oman Tunisia wodo omokɔ se omokonkosi oman nanamu World Cup against yase fi Tunisia ne ye body Euro Spain na Lamia mamu yi ono so mumbrante omudi ko nyina na omabro 25 years enti 26 mu ho na chese omumfinsha no wo around 26 eno mu go si Spain man na mu ti players omumfinsha no 26 ne abosome kakra na so munyanya 27 no omo ye be 6 players ena omo so omabro 30 no players be enum ena afoforo so ka ho bi ye do mo kwa kopie mu World Cup against nase ye free Spain na ye mra form na ye mra Norway so the players or they call nyina no nyina abro 25 years him around 26 ne abosome kakra nipa 9 players 9 and almost so more 30 plus no be players miensa ene yedo mo ka bomu any players ahodo na omaka kopie mu akensi yase afi yembra ye die mu Africa South Africa yenuanom almost so omudi players a omu finisha no 26 ene abosome kakra munyanya 27 no bako enson ene omu ko South Africa mananemu omu omabro 30 years nso no bako enson ye ko mabom na the players afoforo nso aba be ka ho omu konkwo hye omu nani munyam Canada nso be ko binti wono so the players a wodo omu ko no munyina omabro 25 years na emom 26 ene abosome kakra no players num ene omu ko mo nso omu 30 plus no enso players num ye da afoforo ka ho omu konkosi Canada mananemu Ghana players ye de ko omunyina no bro 25 years na emom 26 years ne 26 nya abosome kakra no bako insia omu finisha no bro 30 years Thomas Partey mu ni ade omu so ye players be ye enson ye ka bom ne da foforo aka ho omakwa kosi Ghana ye na mu US enso be ko bi 26 years ono so players ni nyina bro 25
omo ye miensa omo mu fincha na bura duasa no so be players 4 ye koma bom de afofra ka ho omo so nko enkosi US man na mu afa ye mbra Algeria so omo mu fincha na bura duonu num 26 no ena abosume kakra no eye 9 30 years plus omo so ye num ye ka ho na ye the players foforo so akon mo ho emrante e mojamo no omo nkosi o man na mu na te sa man omo players no omo bro 25 years no omo ye 26 ye do omo kono Algeria will be France will be England will be Senegal will be Iraq will be and Australia will be our munyina no 25 26 26 26 26 our most of my bro 30 years ye do omoko no US de ye 9 Algeria de ye num France de ye num England de ye 9 Senegal and so ne de ye num and Iraq ono so ne de ye 9 where players are abro 30 years and almost omo de ndu 27 years omo ye 26 no and so no US ewo miensa Algeria ewo 9 France ewo nson England wo nwotwe Senegal ewo nsia na Iraq enso ewo miensa wei ene mrante a aman edo mokwakosi wona namu ewo World Cup akensi yase afa ye hwe Australia nso so ni players odo mokọ no omo mu finhia no embro aduonu ensia no 26 ene abosume kakra no muso ye num omo mu finhia na bura duasa 30 years plus no enso eye 9 na tese teams ni nyina omokọ no wo hwe a obi bia no emrante kwa ne doso echempinfo no South Africa pe and 26 around 26 in yenso and around 30 plus no so yenso dia kenyina aya na mrante ne doso Ghana pe and ye de 30 plus ne akwa ye 7 and 26 around no eso akwa ye 6 ayi mpinfo no doso eche ye mofra no afi ye hwe Australia omo so omo de na 26 makenkan na emom Sweden so players odo omo kono obia nyina bro 26 obia nyina bro 27 27 eni abosume kakra and Sweden Haiti and Belgium, Japan, Czech Republic, Turkey, Netherlands, South Korea, Mexico, Curacao, Germany, Portugal, New Zealand, Switzerland. Players from Mudo Mukwe Nano will be any abro 27 years. Now, who might be at the Sweden? Players are many abro 27 years. No, Sweden, the num, Haiti, the 9, Belgium, the 9, Japan, the 9, Czech Republic, the 9, Turkey. Ne die ye num Netherlands die ye nsia South Korea ne die ye num Mexico die ye nsia Curacao ne die ye num Germany ne die ye nson na Portugal ne die ye nwotwe New Zealand ye enum na Switzerland enso ye num na je se mranti omodo omoko no around 27 years nie na omo nso a omaburo 30 years na ye do omaka ho wo hwe omabiti se so na ne die ye miensa omaburo 30 years miensa pe ne wom Haiti ne die 30 years plus mienu Belgium ne die ye 9 Japan die ye 9 Czech Republic ne die ye miensa Turkey ne die ye miensa Netherlands ono so ne die ye 9 South Korea ne die ye miensa Mexico miensa Curacao mienu Germany die ye num na Portugal so die ye num New Zealand die ye mienu na Switzerland so die ye miensa na tise players a amai di ko no omo so no emrante wo around 27 no omo doso eche omo omanyini na waburo 30 years a omo so kwakusi sa amai ahodo ya na mu na yes ya 27 no aka teams mienu Croatia Saudi Arabia and Uzbekistan omo so edim rante bi kwa omo mfinhia no embro 27 years Croatia die 27 Saudi Arabia 27 Uzbekistan die 27 746 Croatia 6 Saudi Arabia 4 and Uzbekistan 7 omo nyambro 27 years into around 27 eni abosome kakra Croatia ne mranti omabro 30 years odo omafra eye miensa Saudi Arabia miensa Uzbekistan enso eye mienu Jordan ni players odo omoko ne wo sakra no 28 years 28 omo mu finish no around 28 no omo yenso 30 plus eye baako and Austria ono so 28 eni abosome kakra omo ye enum 30 plus eye mienu Uruguay 28 eni abosume kakra omuye nsia 30 plus ye mienu Dr Congo DR Congo no ono so 28 plus ne ye nwotwe na 30 plus no so ye mienu Paraguay ono so ne de 28 plus ye du mienu na 30 plus ne ye mienu Argentina ne de ye nkono 30 plus ye mienu Brazil ne de ye du baako around 28 no du baako no de ko 30 plus ne kakra bi miensa pe no de afra Egypt 28 plus ye 12 30 plus baako pe Scotland ono so ne de ye du mienu 12 28 plus no ko mo 30 plus miensa ne fra Qatar 28 plus ye du baako na 30 plus no omo so ye miensa Cape Verde 29 ne wo so mu kra no 29 years bosome kakra keka ho omo ye du baako 30 plus de obi e ho mo Cape Verde team mu a wanyina boro saa enti ne around 29 30 ne kra mpo no nyanya papa
Mrantia Soko and a Cape Verde or Medical Work Up against as Colombia 29 plus no Omuye Duba to Omuye Dumi 12 and a 30 plus nearby Iran at the 16 and Mrantia 29 plus in Echo and almost 30 plus name Panama you saw Mukrano with 30 years. Now 30 years no any around 30 no Omuye Dumi and Sa eboro 30 ko de ni na mpenifo na isi 30 pe e na sese Panama do oboko nti obi eni hono ma wanyina boro sa mfinsia no so ache beka se wedi we opini a wanyini aduru ni mpanyin fie so ye de ne ba ti obi bia okwakopiem work up against as players a wanyini wo mu pa boro so no ya around 30 e na sese ye de oboko Panama de ne mrante ni nyina no ne mfinsia no wo fom kra na ye be fan se o 30 years na around 30 years no so mfinsia pole players ba ko edumiensa e no mokwakosi o my Panama man na mu na omakwakopie mu e wo work up against yase na omaya ni teams no anase ni players no mbrante wo mu pa no e ya Ivory Coast ye me nana ama anotufo enafe Sadat Mohammed na amansan chiame kwamera mafo ono so wa yeri asedema Osons Chemist edro de wodwa so Osons garlic capsules wine edro ye kama garlic e wo munti mpanifo anim difo e wa pomudi mu ate asese wonum de kwa widie mu eboa pa asese woni pedua no ya no waso bi ahwe wine MTN e network e de hye ye phone mu ye calls with data services e na afa wo momo omo kwa na eje wo mu die sanse aso ahwe isanse ujiru ba bia MTN no e wo ho ya age MTN se ne bi fa hye wo phone se kra de oso ba wona so ye biano a ogo isim eninti ehu hiampo so beto MTN chip no de awura wo phone mu uduru MTN aso e bi on hyehyɛ awoye wo phone so de ma wo na wago seamless nenso ade bi a wo de MTN network no eye de daw no wo yi wo sim ne film no e san hyehyɛ fofo de ma wo a wo san koso eye wo breko how bia eni echi wo say we day for you everywhere you go. High Sense Ghana eye everyday prices for everyday people watete bo no so say who ye ni mo sen oni ma hudo bi te say wo smartphones, electric cooker, washing machine, air condition, say free High Sense wa eneche inti ya no to be why Dolphin roofing system say what chance twene say wo board dance one chance no ya dwe Dolphin why to be wo mo nchen wo bi account e wo society agent no ade a wo do pay a slip no kope wo ho emfie miensa so obetua ne kakra Dolphin roofing system sen wo Trinity Theological Seminary nechi kai say alert fuel station e ho na be hunu wo mo for 0543661716 Afe Dolphin roofing system ana ojen so board dance so adwen Dolphin ohinere spices near spices are natural bay leaves na wonim bay leaves no ene rosemary no hwentia pepper akakaduro wisano eno na ohinere spices penifo dada no ayam ne muhumuhu bay leaves na ye ne mahodo pi eye kama eninti mesrew o spices dia ye aduane a sa spices ne fa chemicals bi amfra mu a nkofo di aduane e be ha wo mapom dia na yo hineye wusan ne hokoto spices fufura ene yade na mubenya owo varieties ne makoma akongotwe ne spices no owo de wudi gu enam bi ti sa ponche nam ho a emanu so ede na bonsa kitchen ho nyina ye hwam na etrete na fi nyina nkofo pinpini wo mu hwinim ena afi so wo mu num me pa to ye fried rice a ye wo he spices de ye ewo ho aduane bi a wo ye say ye nkwan say ye for jollof rice no chai ya so bi hwe wan o he spices wuti si monte so kwa koto ne ma ko ye aduane a ya to bi ka ho nyesa udwadie no enwie peye for 020780539 and I say 0244-525-908 Lawson Herbal Center asoye na mediwadru edro kama no ne din eye Lawson Locke Mr. Y obai ene wanya ohaw kakra wo wasene mu ho nti amo akwakoye nti de so bi ne sha ase no nom ne yie na beda mase achi otwea herbal powder a Divine Hope Herbal Center Penny4 and a de wotwa so me so watenka wo fom so ba so bema watenka wo fom watenka e dedicate se mu agro wo de wo fom no motwea herbal powder we ene yade hudo bi aye kwankro we de mu no ono ma ebo abapa so oja na hyewa wara beba e ma mo atwo e ma mo enitia adehye ne mom kai se bo no nwotwea pe around the world ebeba obrekra kwamamafo ebesummo